So, a woman in oncology. So, traditionally, it was a male or it is a male dominated field. Would you agree to me? I like my DJ Tillu hero and I would like to meet him, that's all. In fact, statistics say that in India in the last 15 years, cancer has increased by 50% anamata. So, oncology field ante it's very intense, be it emotionally or mentally. Doctors are not gods. So, మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా if not a doctor, what would I be అని? I think మనం క్యాన్సర్ అంటే ఇంకా భయపడొద్దు. I think HPV vaccine is a game changer. Did you know that only not even 1% of the people in India get screened for cancers? That there is a fair amount of hope, and I think that hope is what keeps me also going. So, welcome to the program, Dr. Sudha ma'am, and it's a pleasure to have you. Thank you, Dr. Lakshmi. Thank you so much for having me. So, doctor, having pursued your medical training in the USA, can you share some insights into your medical journey and what inspired you to take up medical oncology? So I did my MBBS in Gandhi Medical College here, ikkade Hyderabad lo. And then ఆ కాలంలో అందరూ we would get married to computer engineers and go to US anamata. So అలాగా I left to US following my husband. I did my MD in medicine in New Jersey and then my DM in medical oncology and hematology in Boston. Then మేము ఎప్పుడు we wanted to come back to India. అక్కడ పర్మనెంట్గా ఉండాలనే ఐడియా ఎప్పుడు లేదన్నమాట. So we returned to India in 2007 and అప్పటి నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాము. మెడికల్ ఆంకాలజీ అంటే నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఫ్రమ్ ద డే ఐ హ్యావ్ జాయిన్డ్ ఎంబీబీఎస్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అ ప్యాషన్ ఫర్ మీ టు జాయిన్ మెడికల్ ఆంకాలజీ. వన్, దేర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సర్వైవర్స్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ. సో ఆ జర్నీ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఏముంటుందో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఈజీ జర్నీ. సో బీయింగ్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ఫ్రమ్ అ పేషెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, I always felt that if I did medical oncology, I would be able to help a lot more people. So I think that was the inspiration for me to do medical oncology. So a strong family connection has Yes. pushed you to pursue this path. That's really wonderful to know, man. So a woman in oncology. So traditionally, it was a male or it is a male dominated field. Would you agree to me? Yes, it is. I think I'm one of the first women in Telangana to be in Andhra at that time to be a medical oncologist. When I came back, there was only one more female medical oncologist. Luckily, ఇప్పుడు చాలా మంది ఉన్నారు, but at that time there weren't that many. So what are some unique challenges do you think that women face, especially being in this field? So medical oncology lo annattu special challenges I have never faced anything. I'm very happy and everyone has been very welcoming both work wise and patients దగ్గర కూడా I don't find any difficulties. I think being a woman and a doctor is a challenging thing where you have to juggle your family life and your work and make sure that you're best at everything. That has been the biggest challenge to have both worlds. So doctor, ఇప్పుడు మనకి క్యాన్సర్ చాలా కామన్ గా వినపడుతుంది, but then it was earlier. So what are some big changes or what are some major changes that you have noticed over the past few years అంటారు? డెఫినెట్లీ క్యాన్సర్ పెరిగింది. ఇంతకుముందు మనం ఎవరికో వచ్చింది అని అట్లా వినేవాళ్ళం, బట్ నౌ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ హ్యాస్ సంబడి విత్ క్యాన్సర్ ఆర్ యూ హ్యావ్ అ ఫ్రెండ్ ఆర్ సమ్వన్ ఇన్ యువర్ వర్క్ ప్లేస్ హూ హ్యాస్ బీన్ డయాగ్నోస్డ్ విత్ క్యాన్సర్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ సే దట్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ద లాస్ట్ 15 years క్యాన్సర్ హెస్ ఇంక్రీస్డ్ బై 50% అనమాట. సో దేర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద నంబర్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ దట్ వీఆర్ సీయింగ్. Why is it like that? Maybe we are emulating Western lifestyles more. So the kind of work that we are doing, less active physically, more obesity, more smoking, more alcohol, more processed foods. So our life has become very sinful. So ee paapalannitiki I think we are getting we're seeing more and more cancers in our country right now. So not just your genes but also your lifestyle Definitely yes. defines. Because genes have always been there, right? So genes is not కొత్తగా నిన్న మన వచ్చింది కాదు. ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ తరతరాలుగా మనకి వస్తుంది కాబట్టి genetic whatever makeup is there, that has always been there. Maybe it has protected us a bit, but our lifestyle has increased the risk of many cancers that we are seeing in our country. So oncology field ante it's very intense, be it emotionally or mentally. So how do you find the balance, especially when you have to maintain the balance between hope and reality with patients? Is that challenging?
It is very challenging. It can be very emotionally exhausting also. But I think as long as you remember that doctors are not gods. Okay, so we say doctors are gods, we want to save lives, but I feel that we are here to help patients in their journey. Everybody gets illnesses, everybody has a diagnosis, and the doctor's job is to make sure that you're making a correct decision for yourself and that you're getting the correct treatment for yourself. In that way, medical oncology is very fulfilling as a practice and as a science anamata, where we are not just doing typical medicine, but we are also there with the family in their journey. So when I think of it like that, it isn't so stressful also. We are here to help make the right decisions, and whatever has to happen will happen. Luckily, we have very good treatments for cancer. ఇంతకు ముందులాగా కాదు. So if you're detecting cancer early, and even in later stages, the correct kind of immunotherapies we have, targeted therapies we have so many options that there is a fair amount of hope. And I think that hope is what keeps me also going. So, Doctor, me special interests are gynec cancer and breast cancer. So, what are some recent advancements that you have seen in this field? So in the last 20 years, the way we are treating breast cancers has really changed. So understanding the type of breast cancers, ఇంతకుముందు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చింది అనేవాళ్ళం అనమాట. ఇప్పుడు ఆ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లో కూడా మళ్ళీ చాలా రకాలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క దానికి ఒకలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంది. సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ టార్గెటెడ్ థెరపీస్ దట్ వీ హ్యావ్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కమ్ ఇన్ అ stage 3, we have a lot of treatments where your increased chance of cure. So we are seeing different types of treatments in breast cancer, which is very, very exciting. Second is that ఇంతకుముందు breast cancer అంటే mastectomy, breast తీసేయాలి, that was the thing. But ఇప్పుడు we don't do mastectomy as a routine. So for most patients with the right kind of treatment options, we are able to conserve the breast. Yeah, that's a very big development. Like in a hospital like ours, like Yashoda here, if there is a patient who wants to do breast conservation, you will have the surgeon, the medical oncologist, the plastic surgeon, everybody working together to see how we can do that without compromising on cure for the patient anamata. So those kinds of advances that are there, which will, if not ఇంతకు ముందు భయపడేవాళ్ళు ట్రీట్మెంట్కి రావడానికి. నేను వెళ్తే ఇంకా ఈవెన్ నాకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంది అని డౌట్ వచ్చినా కూడా వెళ్తే బ్రెస్ట్ తీసేస్తారేమో వద్దులే అన్న ఇది ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు అలా వీ డోంట్ హ్యావ్ టు ఫీల్ దట్ వే బికాస్ వీ కెన్ డెఫినెట్లీ డూ బ్రెస్ట్ కన్జర్వేషన్. సో దట్ ఈస్ అనదర్ ఐ థింక్ అడ్వాన్స్మెంట్ దట్ వీ హ్యావ్. గైనిక్ క్యాన్సర్స్లో కూడా చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్స్ వచ్చినాయి. ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్లో వీఆర్ డూయింగ్ ఇమ్యూనోథెరపీస్ నౌ. ఐ హ్యావ్ యంగ్ విమెన్ వేర్ 3-4 ఏళ్ల ముందు ఐ వుడ్ హ్యావ్ సెడ్ మీకు 6 నెలల కన్నా ఎక్కువ టైం లేదు, ఇలాంటి డిస్కషన్ ఉండేది. బట్ నౌ ఐఎమ్ ట్రీటింగ్ దెమ్ ఫర్ 1 year, 2 years, దే ఆర్ స్టిల్ డూయింగ్ ఫైన్ ఇన్ కంప్లీట్ రెమిషన్. సో లాట్ ఆఫ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ విత్ ఇమ్యూనోథెరపీ దట్ వీఆర్ సీయింగ్ అనమాట. సో ఇట్స్ ఎగ్జైటింగ్ టైమ్స్. సో మీరు చెప్పినట్టుగా చాలా మంది భయపడి ముందుకు రారు, అండ్ eventually most of them would be presenting at a later stage cancer. Most of them would be avoiding it or just delaying it. So what is that, what do you think that we have to change? ఐ థింక్ మనం క్యాన్సర్ అంటే ఇంకా భయపడొద్దు. సో నేను నా పేషెంట్స్కి చెప్తాను, మీకు హార్ట్ అటాక్ వస్తే ఇంకా దాని గురించే ఆలోచిస్తూ ఉండరు కదా. వి డిస్కస్, వి సే నాకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది, నేను కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాను, ఆయన స్టెంట్ పెట్టారు, నాకు బైపాస్ అయ్యింది అండ్ యువర్ లైఫ్ మూవ్స్ ఆన్. అలాగే నాకు క్యాన్సర్ వచ్చింది, నేను సర్జరీ తీసుకున్నాను, నేను కీమోథెరపీ తీసుకున్నాను అండ్ యువర్ లైఫ్ మూవ్స్ ఆన్ అనమాట. సో టు బి ఏబుల్ టు సే ద వర్డ్ క్యాన్సర్ లైక్ యూ సే ద వర్డ్ హార్ట్ అటాక్. సో ఇఫ్ దట్ చేంజ్ కమ్స్, then most people will go for treatment early. They will take the treatment with much more confidence and feel much more better. So no need of any stigma attached to it. Absolutely no need for stigma at all. So I'm sure your day would be fully packed both, and you'll be having such a very intense day, Kata ma'am. So how do you balance at the end of the day? I mean, what keeps you going? And For me right now, all my children are out of my house, so I don't need to balance so much. But I listen to a lot of music, and I watch Netflix a fair bit. I watch a lot of
DJ Tillu reels, which keep me very happy. So I have a very good group of family and friends, and I meet them almost 3 or 4 times a week. So I have a life which is separate from my work, and I think that gives me the energy to work better. So you disconnect from this profession for some time. I know Yes, it's not practically yes. possible. Yeah, I can't say disconnect, but I'm able to do other things other than my Which is profession very also. important. Yes. సో మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా ఇఫ్ నాట్ అ డాక్టర్ వాట్ వుడ్ ఐ బీ అని? అసలు ఎప్పుడు అనిపించలే. తెలీదు నాకేం చేస్తాను అసలు. సో ఐ థింక్ ఫ్రమ్ మై చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు డాక్టర్ అవ్వాలి అని మా ఇంట్లో చెప్పారు. నేను డాక్టర్ అయ్యాను. ఆ ఎగ్జామ్‌లో పాస్ అయ్యాను. డాక్టర్ అయ్యాను. సో ఐ డోంట్ నో. అబ్సల్యూట్లీ నో ఐడియా. సో ఇప్పుడు వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ క్యాన్సర్ డాక్టర్, ఐమ్ షూర్ దేర్ ఆర్ మెనీ మిత్స్ సరౌండింగ్ దిస్, ఎస్పెషలీ వెన్ షుడ్ వన్ కన్సిడర్ mammogram? So for mammogram, which is a screening for breast cancer, and it helps us detect breast cancer in early stage, mammogram should be done starting at the age of 45 and yearly once. That is the guidelines for mammogram. ఇంకొక రీసెంట్ ట్రెండ్ ఏంటంటే బై యూజింగ్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ పర్ఫ్యూమ్స్ ఆర్ డియోడ్రెంట్స్ ఆర్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ సింథటిక్ క్లాత్ ఇట్ లీడ్స్ టు క్యాన్సర్. డూ యూ థింక్ దట్స్ ట్రూ? No, not at all. No. I think use whichever deodorant you want to use. Hair dyes have not been shown to cause cancer. Perfumes have not shown to cause cancer. Sugar is one more big myth. Sugare వద్దు అంటారు అనమాట. మిల్క్ is another myth. పాలు తాగితే క్యాన్సర్ వస్తుంది. మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకోకూడదు. క్యాన్సర్ వస్తే you should not have this in the diet at all. All those are not true. Another thing, doctor, about cervical cancer, about HPV vaccine especially. So what is HPV vaccine and how has that changed in preventing cancer? I think HPV vaccine is a game changer. The cervix cancer annadi, it is caused by a virus, and the name of the virus is human papilloma virus. And that virus, if it stays in the body for a long time, it can cause cancer. So HPV vaccine to a virus infection annadi manaki undadanamata. So by taking the HPV vaccine, the risk of cervix cancer really decreases, almost 98% success rate for the vaccine. So all girls between the age of 9 to 15 should take the cervix cancer vaccine at month 0 and month 2. And that will really help. ఇంకో కామన్ మిత్ ఏంటంటే మ్యామ్, నా ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఎక్కడ క్యాన్సర్ లేదు, సో నాకు క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సే లేదు. సో డూ యూ థింక్ దట్స్ ట్రూ? లేదండి, ఇంతమందిని చూస్తున్నాము, ఎవరికి ఫ్యామిలీ హిస్టరీలు ఉండవు. నేను 100 మంది పేషెంట్లను చూస్తే దాంట్లో 90 మందికి ఏ ఫ్యామిలీ హిస్టరీను ఉండదు ఫర్ క్యాన్సర్స్. సో ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఇస్ అ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్, ఒప్పుకుంటాను, బట్ నాట్ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ ఇట్. So talking about lifestyle choices, ma'am, what are some lifestyle choices that you have consciously made, especially looking at cancer so closely? Definitely, I never smoked and I have no intention of smoking. I used to like my glass of wine. I've stopped doing that because now they say that alcohol is not good for cancer at all. It is impossible for me to lose weight. So, but obesity is a risk factor for cancer, and decreasing the amount of processed foods that we eat is a lifestyle choice that I have made and I am sticking to. So at least one meal in a day will be a wholesome meal which has millets in it or fruits in it, lot of vegetables in it, what we call a clean diet. So that is something that especially in the last 4-5 years I've put a lot of effort in. It's not easy to change our white rice diet, but that is something that I have made. And talking about preventive medicine, ma'am, what are some preventive measures that you think or preventive screening tests that we should take up once a person generally hits a certain age? Luckily, the most cancers that we have in India can be detected early. So one is breast cancer. So getting your mammogram done once you cross the age of 45, at least once in every 2 years. That is one thing that needs to be done. Cervix cancer, everyone should have a pap smear and HPV DNA testing done. Every child between the age of 9 to 15 should have the cervix cancer vaccination, the HPV vaccination given. Later on also you can still take the vaccination, but you'll need your pap smears to be done. Colonoscopy once in 10 years after the age of 45. Everybody, men and women, have to get it done. So no smoking. And if you have been a heavy smoker, getting a low dose CT scan chest
done yearly once to detect early lung cancer. And for those who like their tobaccos and their tobaccos, getting an oral examination done every year. So these are things that we have to do and gift it to ourselves every year, these screening tests that are there. Did you know that only not even 1% of the people in India get screened for cancers? In spite of all the talk that we do, not 1 out of 100 women will get a mammogram done. Less than 1 out of 100 women are getting a pap smear done or a cervix cancer vaccine taken right now. So if there's one advice you would like to give to your younger self, what would that be? I should have taken less stress in life, I think. So, ma'am, on a lighter note, if you could have dinner with a celebrity or a doctor in the history, who would it be and why? No, I like my DJ Tillu hero and I would like to meet him. That's all. He gives me great happiness. That's really wonderful to know, ma'am. And finally, is there any message that you would like to share with the viewers out there? So, I think for women, the message is that don't put too much pressure on yourself to perform. Take care of yourself and be happy, and everything else will follow. So, thank you, Dr. Sudha, ma'am. It was wonderful interacting with you. Thank you very much. So, this brings us to the end of this episode. Hope this episode was informative. And remember, knowledge is power when it comes to health. So, keep asking questions, stay informed, and take charge of your health. And don't forget to tune in next week as well. Until then, take care and stay healthy. Thank you.